waiting to Mr. Melkonian, and we hope he will join us soon. Let's wait just 1 or 2 minutes, okay? I didn't hear anything. We are waiting. Is it okay? The voice, the sound. Do you hear us? Yes, I hear, but yes. do you hear me? Do you hear me? Yes. Yes, very clear. Yes, we're here. Okay, let's start. Maybe Mr. Melkonian will join us a little bit later. Good afternoon, dear colleagues. I am Mikhail Yalanuzyan, the coordinator of Orbeli Analytical Research Center. I would like first of all to appreciate your acceptance of our invitation and participation in this discussion. As you know, this webinar is about Armenian and Iranian relations, and today we host experts in analytics from Orbeli Center and our colleagues from Iran. Thank you for your participation. Today we have guests also Mr. Grigor Melkonian from Ministry of Foreign Affairs of Armenia, but he's delaying a little bit, and we hope he will join us. And I have the honor to welcome Mr. Seyed Hossein Tabatabai, advisor of the Cultural Center of the Iranian Embassy in Armenia. Welcome. After the Karabakh War in 2020, the situation in the Caucasus was changed, and the regional and geopolitical competition intensified. The discussions on reopening the communications are treated differently from different sides. Turkish growing influence in the region worries not only Armenia but also Russia and Iran. And today we are going to discuss these and other important regional issues. And first of all, I would like to call on Mr. Tabatabai. Your remarks, please, Mr. Tabatabai. Salam arz mekonam. Let me speak in Persian and my colleague Mrs. Armin Sarkisian translate into Armenian. Okay? Armenian, okay? Yeah. Mrs. Sarkisian, I don't hear you. خانم سرکیسیان من صدای شما رو نمیشنم. Sorry, we don't hear. صدای خانم سرکیسیان. دارین شما؟ بله. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، اساتید ارجمند، محققان مرکز اوربلی و همکاران ارجمند ایرانی خودم که از دوستان بزرگوار و پژوهشگران ارجمند منطقه قفقاز هستند و ارادت دیرینه دارم خدمتشون. صدای شما رو ندارم موارد توجه کنید. الان صدای من رو داری؟ الان دارید. فهم طبعا بفرمایید. من سلام عرض کردم خدمت همه حضار ارجمند، محققین و پژوهشگران مرکز اوربلی و دوستان و همکاران پژوهشگر خودم از ایران. Ողջունում եմ Tabatabai այս նախաձեռնությունը բոլոր ներկաներին է ողջունում, հարգարժան բոլոր դասախոսներին, Orbeli բոլոր ուսումնասիրողներին, հետազոտողներին եւ նաեւ իրանցի ուսումնասիրողներին եւ վերլուծաբաններին ողջունում ներկայությունները այս միջոցառմաշրջանակներում. خوشبختم که در این وبینار حضور دارم و مطمئناً بنده بیشتر شنونده صحبت‌های خوب و تحلیل‌های دوستان هستم. Շատ ուրախ եմ, որ ներկայ եմ գտնվում այս հանդիպմանը եւ վստահ եմ, որ ավելի շատ լսողի դերում լինեմ եւ շատ կարեւոր բաներ կսովորեմ.
نکاتی رو عرض میکنم خدمتتون. منطقه ما همچنان که همه میدانیم در شرایط ویژه سرعت تحولات منطقه بسیار بالاست و این تحولات ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و در واقع ژئوپلیتیک داره. Ես կփորձեմ մի փոքր ակնարկ անել անդրադարձ կատարել թեմային։ Այսպեսով, ինչպես քաջատեղյակ ենք, մեր տարածաշրջանը շատ հատուկ դիրք է գրավում եւ տարբեր տեսանկյունների առումով, թե քաղաքական, թե գեոպոլիտիկ առումով շատ յուրահատուկ տեղ ունի տարածաշրջանը։ همه ما خوب میدونیم که نقش‌آفرینی برخی از کشورهای خارج از منطقه، نقش‌آفرینی منفیه برخی از کشورهای خارج از منطقه در جهت دمیدن بر آتش اختلافات و تعمیق اختلافات و حتی تبدیل اختلافات به دشمنی که تا حدود زیادی هم در اون موفق بودن بسیار مشهوده و گمان میکنم که این امر توجه و حساسیت ویژه‌ای را از سوی همه علاقمندان به صلح و ثبات و آرامش در منطقه قفقاز جنوبی می‌طلبد. Բոլորս քաջատեղյակ ենք, որ այլ օտարերկրյա ուժերի, որոնք տարածաշրջանում խաղացողներ չեն, տարածաշրջանային խաղացողներ չեն, նրանց ձգտում ներդրում ունենալ եւ աջակցել փոքրիկ անախորժություններին, ընդհանումներին, դրանք ստորացմանը, պատերազմների վերացմանը, հրահրմանը տեսնում ենք ակնհայտ է, բացահայտ է եւ տեսնում ենք ինչքանով են ինչ-որ չափով էլ մեծ հաջողություններ գրանցել իրենց այս թիրախավորված նպատակային քաղաքականության մեջ. مطمئنم دیگر دوستان حاضر در این وبینار در واقع به ابعاد مختلف سیاسی، ژئوپلیتیک و اجتماعی تحولاتی که در منطقه در جریان هست خواهند پرداخت. بنده به عنوان یک فعال و کنشگر فرهنگی علاقه‌مندم نکات کوچکی رو متذکر شم خدمتتون و خیلی هم وقتتون رو نخواهم گرفت. Եվ քանի որ գիտեմ, վստահ եմ, որ մյուս մասնագետները շատ մասնագիտական վերլուծությամբ հանդես կգան եւ կներկայացնեն այն արագ փոխվող մեր տարածաշրջանը քաղաքական, հասարակական առումով, ուստի ես հանդիսանելով մշակութային բաժնի պատասխանատու կփորձեմ մշակութային ակնարկ կատարել երկու երկրների մշակութային փոխհարաբերությունների վերաբերյալ. من نکاتم رو در چند سرفصل کوتاه خیلی مختصر خدمتتون عرض میکنم و ترجیح میدم که از مباحث ارزشمندی که توسط دوستان مطرح میشه استفاده کنم. Եվ դրանից հետո կդրամադրենք արդեն մասնագետների եւ կփորձենք լսել եւ օգտագործել այն կարևոր տեղեկությունը, որոնք նրանք կտրամադրեն. در این واقعیت و در این حقیقت نمیتونیم تردید داشته باشیم که ملت‌های منطقه قفقاز جنوبی تاریخ طولانی از همزیستی صلح‌آمیز با یکدیگر رو تجربه کردند. Ոչ մի կերպ չենք կարող ներկել, որ Հարավային Կովկասի ժողովուրդները համատեղ համագոյակցության դարավոր պատմություն են անցկացրել մի երկար ժամանակահատված. محققان و پژوهشگران منطقه به خوبی آگاهند که فرهنگ، آداب و رسوم و علایق مشترک بین ملت‌های این منطقه کم نیست که بسیار هم زیاد است. Բոլոր ուսումնասիրողները, մասնագետները քաջատեղյակ են, որ ծեսերը, ավանդույթները, կենցաղավարույթի նմանությունները, ընդհանրությունները շատ են եւ չեն կարող ոչ մի կերպ թերքել, որ դրանք նույն արմատ ունեն եւ այդ ընդհանրությունները բավականին շատ են ու դարերի խորհուրդ են իրենց արմատներով խորանում. از منظر یک کنشگر فرهنگی، از منظر یک علاقه‌مند به مسائل فرهنگی یا کسی که به نوعی مدیریت حوزه فرهنگی در این منطقه در بخشش رو بر عهده داره، تأکیدم بر اشتراکات فرهنگی، تاریخی، آداب و رسوم منطقه قفقاز جنوبی تمام ملت‌های منطقه قفقاز جنوبی. Եվ այսպեսով ես հատուցություն դարձի պես մշակույթի մշակույթը սիրող եւ հավանություն է ստացել անհագար Հարավային Կովկասի باز هم محققان و پژوهشگران ارجمند به خوبی میدونن که اختلافات، تنش‌ها و مشکلاتی که در منطقه پدید آمده حاصل دخالت قدرت‌ها و دولت‌های سلطه‌جو و
و در راستای منافع آنها در صد و چند و اندی հաստատեն խնդիրները, որոնք ծագել են առաջ եկել այս հարավային Կովկասի ժողովուրդների միջև այն ուժերի ջանքերի շնորհիվ է, որոնք տարածաշրջանում չեն գտնվում եւ այդ ամենը միայն նրանց միջամտությունից հետո ի հայտ եկավ. و آنچه باعث نگرانی است برای کسی که علاقه‌مند به اشتراکات فرهنگی عمیق ملت‌های این منطقه است اونه که این اختلافات و تنش‌ها متأسفانه در اثر همین نقش‌آفرینی بیگانگان در حال تعمیق و گسترش و متأسفانه به تدریج داره سایه می‌افکند بر دوستی‌ها و اشتراکات و آنچه می‌تواند تعاملات صلح‌آمیز بین ملت‌های منطقه رو باعث بشه. Կամած այդ միջամտությունները նրանց շահերելու տարածաշրջանի ժողովուրդների խնդիրներում նրանց միջամտությունները արդեն արմատավորություն առաջացնում եւ տարբեր բնակավարներում արդեն դրա արտացոլանքն եք տեսնում եք արտակարգ. و در همین راستا حجم نفرت پراکنی به شدت در حال افزایشی که به ویژه در رسانه‌ها و فضای مجازی در منطقه در جریان هست به شدت نگران کننده است برای هر کسی که علاقه‌مند به تعمیق مناسبات مردمی و فرهنگی بین ملت‌های ما فرهنگ و تمدن کهن منطقه است این امر بسیار نگران کننده. Մենք որպես երկու Իրանը եւ Հայաստանը որպես երկու տարածաշրջանի հնագույն քաղաքակրթություն գրող երկրներ միանշանակ չեն կարող նորմալ վերաբերվել այս երևույթին, անհանգստացում է նրանց, որ փորձում են այդ տարբեր լրատվամիջոցների միջոցով տարածաշրջանում ատելության մթնոլորտը ավելի թեժացնել. و این نفرت پراکنی رو به گسترش به تدریج متأسفانه اختلافات و تنش‌هایی که ریشه در همانجور که عرض کردم قدرت‌های خارج از منطقه قدرت‌های بدخواه خارج از منطقه رو داشته این تنش‌ها و اختلافات رو داره کم کم سوق میده به دشمنی و دشمنی‌هایی که روز به روز داره تعمیق میشه و هر چه بیشتر این دشمنی‌ها تداوم و استمرار پیدا کنه و تعمیق بیابد جبرانش و غلبه بر اون به مراتب دشوارتر میشه و این هم از نکات بسیار نگران کننده است. Այն ջանքերը, որ փորձեցին մշակույթային տարբեր հնարքներ ձեռնարկելով ատելության մթնոլորտ ստեղծել եւ օրեցօր ավելացնելով այդ չափաբաժինը, արդեն այսօր մենք կանգնած ենք մի փաստի առաջ, որ գերտերությունները եւ տարածաշրջանում չգտնվող գերտերությունները, որոնք իրենց շահերն են հետապնդում, հասել են հաջողության առ այն, որ կարողացել են այդ փոքրիկ տարածայնությունները վերածել անգամ թշնամության ատելությունից ավելի մեկ քայլ առաջ են գնացել. نکته دیگری که به عنوان یک علاقه‌مند به فرهنگ و تمدن منطقه جنوب قفقاز مایلم عرض کنم اتفاق ناگواریه که باز هم در حال گسترش و اون مصادره مفاخر فرهنگی و تخریب آثار و ابنیه تاریخی متعلق به ملت‌های مختلف منطقه است که در تعلقشون به اون ملت‌ها شواهد تاریخی کامل و وافی وجود داره و متاسفانه این فرایند نگران کننده‌ای در حوزه فرهنگ و تمدن در این منطقه پس از تحولات اخیر. Հաջորդ կարևոր խնդիրը, որին ցանկանում եմ որպես մշակույթի ներկայացուցիչ անդրադառնալ եւ շատ կարևոր եմ համարում, այն է, որ ցավոք սրտի բերություններից հետո մենք նկատում ենք, թե ինչպես են պատմական ները, պատմությունը եւ այն ժառանգություն մշակութային, որը հստակ կեղծ պատմություն է ստեղծում դրանց վերաբերյալ, կեղծում են փաստերը եւ վերագրվում են մեկ այլ երկրներ։ Սա շատ ցավալի եւ անհանգստացնող մի երևույթ է. من معتقدم که نهادهای فرهنگی منطقه باید در واقع نهادهای بین المللی فرهنگی همچون یونسکو رو به یاری بطلبند، به مشارکت بطلبند و نقش آفرینی مؤثر اونها رو در
جلوگیری از این فرایند رو به گسترش خواستار بشه. Եվ ես հակված եմ այն կարծիքին, ես վստահ եմ, որ տարածաշրջանի պետությունները եւ հատկապես Իրանը եւ Հայաստանը, ովքեր որպես պատմություն, քաղաքակրթություն ունեցող տարածաշրջանի երկու երկրներ իրավունք ունեն ձեռնարկում հանդես գալ, պետք է փորձեն աջակցել میتواند محمل و دستاویزی برای درافکندن طرحی جدید و مبتنی بر احترام متقابل به ارزش‌های فرهنگی ملت‌های منطقه برای رسیدن به صلح و تفاهم باشد. Եվ վերջում որպես մի երկու ներկայացուցիչ, որը տարածաշրջանում մեծ դերակատարում է ունեցել հատկապես իր քաղաքակրթության եւ մշակույթի ու պատմության շնորհիվ, պետք է եւս մեկ անգամ փաստեմ, որ վստահ եմ, որ տարածաշրջանի ժողովուրդները իրար հետ ապրելով տարիներ շարունակ ունեն ընդհանուր մշակութային արմատներ, ընդհանրություններ եւ իզորու են մեկ այլ ձևաչափով հասնել նրան, որ երբ խոսեն իրար հետ խաղաղ ճանապարհով եւ փորձեն խաղաղ ճանապարհով գտնել լուծումները։ Եվ այս հարցում չպետք է աննկատ թողնել Իրանի դերակատարությունը, որը կարող է հասնել նրան, որ բերենք այդ հարթակի, որ երկխոսության միջոցով փորձենք լուծել բոլոր խնդիրները։ یادمان باشد که تاریخ منطقه ما در خودش کسانی مثل سایات نوا رو پرورده. اما وجودشون مصداق و نمونه گفتگو و تعامل و دوستی ملت‌های منطقه قفقاز جنوبی بود. Լավագույն ասածից թերևս փաստը այն է, որ այս տարածաշրջանը տվել Սայաթնովային, որը լավագույն ապացույցն է, նմուշն է խաղաղ երկխոսության, ով մշակութային երկխոսության, ով տարբեր լեզուներով կարողացել է ստեղծագործել եւ բոլոր երկրների կողմից էլ տարածաշրջանի հարգանք ու հռչակ է վայելել։ Հուսանք, որ կկարողանանք նաեւ քաղաքական խաղաղ երկխոսության հասնել։ من همواره گفتم که قفقاز جنوبی نیازمند به سایات نواهای زیادی است تا با زبانهای مردمان منطقه از عشق و دوستی و محبت و تعامل بسرایند و بنوازند و بخوانند و محبت و عشق و دوستی بین ملت‌ها رو زنده کنند. Ես կարծում եմ, որ մեր օրերին մենք շատ կարիք ունենք Սայաթնովաների հարավային Կովկասի ժողովուրդները, որ թշնամանքի եւ ատելության լեզուն մի կողմ դնելով երկեն ստեղծագործեն բանաստեղծություններ, որ ունեն սիրո, բարեկամության, խաղաղության վերաբերյալ եւ առաջ տանեն այս գաղափարները տարածաշրջանում եւ զարգացման։ از وقتی که برای من در نظر گرفته شده بود خیلی تحقیق کردم. عذر میخوام از تصدیقی که به عمل اومد و برای شما موفقیت و برای همه مردمان منطقه جنوب قفقاز صلح و آرامش و تعامل و همزیستی مسالمت آمیز با یکدیگر رو طلب میکنم. Լիահույսեմ, որ կարողանանք հասնել խաղաղ համագոյակցության, խաղաղ երկխոսության եւ այն ժամանակահատվածը, որ ինձ դրամադրված էր, չարաշահեցի ներողություն եմ խնդրում եւ եւս մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն ժամանակ դրամադրելու համար։ Thank you for your attention. Thank you very much, Mr. Tabatabaye, for very important and very warm words. And now I guess Mr. Grigor Melkonyan joined us, and I would like to introduce him. Mr. Melkonyan is a counselor of the Department for Neighboring Countries of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia. Is he here? I would like to call on to Mr. Melkonyan. I can't see, just is that on? Huh? Պարոն Մելքոնյանի տեսնում եք, մենք միացած այն կը։ Չէ? Excuse me, he's not joined again. Okay, let's go on, and now we
first speaker is Janna Vartanyan. She is an Iranologist from Orbeli Center. Janna will present us the main challenges that we are facing after the war in 2020. Please, Janna. Thank you. Hello there, colleagues. Thank you for joining us. And as it sounds in Farsi better, so از اینکه دعوت ما جواب مثبت دادید و وقت گرانبهای شما در اختیار ما قرار دادید خیلی سپاسگزارم. So now I would talk about the main challenges for Armenia and Iran in the aftermath of the Second Artsakh War. So I have a presentation and let me show it. We have some technical problems and maybe it will be possible to show my presentation. So I will talk without presentation. So, first, I want to say that even though it is said that as a result of the Second Artsakh Nagorno-Karabakh War, an opportunity was given to begin building a sustainable peace, but the war has brought new challenges which can create new reasons for tensions in the region, and afterwards new factors have appeared that pose real threats to the security of Armenia, to the security of Iran, and in region in general. So first, I have to mention that the Nagorno-Karabakh conflict is not settled yet, and the issue of status still remains. So besides, parts of territories of Artsakh are under occupation, and it is impossible to talk about sustainable peace without solving these problems. And in this regard, another worrying circumstance is that Azerbaijan is trying to change the demographic picture of the region. They have evicted Armenians from a large part of Artsakh, including Shushi, Hadrut, Karvajar, and from many other territories. And they are trying to do the same thing in the other territories of Artsakh as well. So. Besides, according to the news, Turkey is trying to bring the families of Turkomans from Syria to Karabakh, and maybe all Turkic speakers from Afghanistan to Karabakh, and I believe that this is another attempt to change the demographic picture of the region and to distort history. And as we remember, Azerbaijan has implemented such a policy in 1920s when they were trying to settle Kurds between areas
between areas Armenia and Artsakh, and in order to create a barrier between Armenians. So I think I can show my presentation now. Just do you see a presentation here? No? Columns, the pocket. So another challenge which has created in the region is regarding to transport links. As we know, Azerbaijan controls a section of road, Goris-Kapan, and Azerbaijan creates their problems for Iranian, for Armenian cars, and we know that they collect taxes from Iranian cars, and with these problems the road Goris-Kapan cannot be a reliable road, so that's why Armenia is building a new road. Which will solve that problem, and besides, Armenia plans to build the south part of the highway south-north, and that will make Armenia more attractive as a transit country. But here we have so in my presentation you can see that roads, the Goris-Kapan road and the alternative road which is now building. So another challenge is the so-called corridor. As we know, Baku and Ankara are claiming that according to the agreement of 19 November, a corridor should be created in Armenia. And they say that, but of course, the agreement of last year doesn't envisage such a point, and the creation of a corridor is unacceptable because Turkey and Azerbaijan can every time just insist that they need to make that road more safer, and they will just enter troops to Syunik, and that can be another beginning of another tension, another war between conflict sides. So that's why it is important to develop Syunik infrastructures, to develop Syunik region in general, and here Armenia and Iran can have a good cooperation. We can have joint projects in Syunik region because Syunik's transport infrastructures are the safest, and for Iran, Armenia, and for Iran, Caucuses trade. So, can we? The other challenge is regarding to the terrorists. A few months before the last war, it was already rumored by some international sources that Turkey was recruiting and transporting terrorists from Syria and Libya to Azerbaijan for participating in the battles against Armenia. And during the war, many facts, including photos and videos, were spread on the internet that proved the presence of the terrorists in Azerbaijan. So, on this, from that footages, it was also possible to geolocate the locations of that terrorist. And what is now important, that there is no proof that all that terrorists have left the region, and this is a big threat for regional stability. And in the other hand, so here are that footages that
terrorists, photos of that terrorists which were in Azerbaijan during the war. The other challenge for the region is the Turkey's growing influence in the region, and especially in Azerbaijan, because Azerbaijan is becoming a zone of influence of Turkey, and the idea of one nation, two states is spreading more intensively, and maybe in the near future they can make it happen for real. And this is also dangerous from the point of view of assimilation of the indigenous people of Azerbaijan. For instance, when we look at the posts in social media of Talish and Tats living in Azerbaijan, it is quite obvious that they associate themselves with the Turkic world, and they consider the wolf, the symbol of Turk, as their own. And in many cases it has taken such deep roots in them that, being an Iranian people, they have an anti-Iranian position. And I think that Turkey's influence intensifies anti-Iranian propaganda in Azerbaijan, and it was obvious that despite Iran's support to Azerbaijan, in Azerbaijani media, anti-Iranian propaganda continued both during and after the war. And in this context, deepening of anti-Iranian separatism propaganda is especially important, and the Turkish and Azerbaijani press are still using the term, false term, Southern Azerbaijan for Iran's northern provinces, and this process is intensifies, and in the near future it will be more intensive under the Turkey's expansionist policy. And for about another key threat, another challenge for the region is that Israel's increasing influence in Azerbaijan. It is, I think, especially a challenge for Iran, because, as we remember, Azerbaijan on 2010s had become a platform for Israel's anti-Iranian actions, and now we know that Azerbaijan and Israel have a deep cooperation in defense sphere. Azerbaijan have bought and buys different military equipment from Israel, including missiles and drones, torpedoes, and what is important, we know that Armenia doesn't have a sea, but Azerbaijan is buying torpedoes, and it is obvious against whom they are going to use that torpedoes. So Israel provides also to Azerbaijan political support, and it is obvious why he supports Azerbaijan so much. So, and based on this, I should also mention that Iran and Nagorno-Karabakh Artsakh border had been a safe border till the war started last year. So, and incidents, no incidents have happened there before, but now that border is under Azerbaijani control, and because there are terrorists now and Israel has strengthened its influence, we can be witnesses of some security problems on that border. So what does all this mean, and what should Armenia and Iran do? Of course, we have to develop our relations in all possible way, and at all levels. So it means political sphere, there should be more activity,
in bilateral political relations, and we have to develop our economic relations. It is necessary to increase the trade turnover, including exports from Armenia to Iran, because Armenia exports less goods to Iran than it can. And we can have good cooperation in infrastructure developing sphere. As I already mentioned, Armenia is building a road, new roads in Syunik, and Iran has announced that is ready to help build that road, and here we can have a good cooperation. And we can also cooperate on other infrastructure projects in Syunik and in other areas. So we have also wide opportunities for cooperation in the North-South, Persian Gulf, Black Sea, international corridors. And we can also try to have a cooperation in a defense sphere, such as cooperation in the defense industry sphere, including in the field of production of drones. And it is also important to have cooperation in the cultural sphere, which will help us to know each other better. And because I think here we have a problem, we always say that we have historical, cultural commonalities, but I think our societies don't know each other well. And we have to solve this problem, and we must understand each other, and media of both countries can have a big role on solving this problem. And because sometimes in Armenian or in Iranian media some news appears that sources of which are third sources, not Iranian or Armenian, and that leads to misinformation and to misunderstandings. And I can also mention some examples. Last year, for example, in Iran, some Iranian news sites had written that Israel has provided information about Azerbaijan's army to Armenia, and that's why Armenia is able to hit Azerbaijani drones. And of course that was false information, but it was spread by Iranian media, and that's why it is important to establish close cooperation between media sources and experts of two countries, and this will allow us to get first-hand information and prevent the spread of misinformation. And I hope that such meetings will be continuous and help us to get to know each other better. Thank you. Teşekkür ederim. Good. And thank you, Jana, very much. And I think that Jana touches very important questions about society, about knowing each other, about Iranian people and Armenian people. And we hope that your communication and contacts between our nations can be more closer in a short future. And now Mr. Grigor Melkonian joined us, and I would like to pass him a word, and your remarks, Mr. Melkonian. Thank you for joining us. Thank you very much. Sorry for being late. It was some technical errors, but thanks to God now everything is in order. Dear participants of the webinar titled Armenia-Iran Relations and the Region After the War, I am happy to welcome all participants of this meeting organized by Orbeli Center. I think that such meetings and discussions are a good opportunity for experts and analysts of two countries to discuss the situation in the region, to exchange views on each other's opinions and evaluations of the current situation, and to outline common ideas on our coming regional challenges. Our meeting is taking place on the eve of the first year after the end of aggression launched by Azerbaijan against Artsakh, started
27th of September of 2020. A war which has taken many lives and brought disaster. The military aggression against the people of Artsakh was initiated by the direct support of Turkey, particularly expressed by the sending of mercenary terrorists from the different regions of the Middle East to the zone of conflict. According to certain sources, part of them is still in the region, still are close to the neighboring regions of Iran, thus constituting new regional security threats. 44-day war was stopped due to personal involvement of Vladimir Putin, the president of the Russian Federation, which resulted in signing the bilateral statement by the leaders of Armenia, Russia, and Azerbaijan. But up to now, we are witnessing of violations of Iranian military captives and civilians, which is a gross violation of the international humanitarian law. The next element of concern is the false interpretation by Azerbaijan and Turkey of the respective article of the joint statement on unblocking of the communication routes. They try to present the unblocking of the communications as a so-called corridor between Azerbaijan and Nakhchivan, crossing the territory of the Sunni region of the Republic of Armenia, which does not correspond to reality. Neither in the trilateral statement and nor in the context of the opening of communications, there has never been a single indication and can be seen about providing any corridor throughout the territory of Armenia. Dear colleagues, I think that thanks to the close cooperation and ongoing activities in the different fields between our countries, as well as thanks to the policy of steaming from sustainable development of the region, we can counteract to the dangerous and explosive developments in the South Caucasus. In the current situation, the full use of capacities of economic cooperation framework between Armenia and Iran, the facilitation of construction of the projects under implementation, and the implementation of the new bilateral and multilateral projects can have an important impact. For example, high voltage electricity transferring third line and Mary hydropower plant projects implementation can be beneficial for bilateral economic relations development. Recently, during his visit to the Republic of Armenia, Mr. Jaishankar, the distinguished Minister of Foreign Affairs of India, spoke about the use of the capacities of the Chabahar port of Iran, which can serve as a hub of the trade route crossing India, Iran, Armenia, Georgia, Black Sea to Europe. I think the implementation of such economic projects can play a stabilizing role for the region. Dear participants, presently one of the important challenges is the security of communication routes between Armenia and Iran. With regard to problems facing the Iranian truck drivers as well, who are transporting goods from Iran to Armenia, but I have to mention that currently in the Sunni region of Armenia, a new alternative road is under construction, which will create favorable conditions for Iran-Armenia secure and unimpeded goods transportation. I think that the cooperation between the appropriate circles of the Republic of Armenia and the Islamic Republic of Iran
regarding peace and other issues and problems not only derived from the interests of our two countries, but can largely advance the peace and stability in the region. I'm confident that during further discussions, more issues and problems of common interest will be identified. The approaches on the policy coming from the regional development will get closer, and new ways of fruitful and mutually beneficial cooperation will be found. Much more can be said, but I would rather limit myself to the above here, and once again wish success to the participants of the webinar. Thank you. Thank you, Mr. Melkonian. And our next speaker is Mr. Shoaib Bahman, expert in Russian and Eurasian studies, and with his report entitled Necessities of Cooperation between Iran and Armenia in New Caucuses. Please, Mr. Bahman. Hello, dear colleague. I'm very happy to be with you. I'm delighted to be here today to tell you about the necessities of cooperation between Iran and Armenia in the new Caucasus. The purpose of this presentation is to assess the effects of recent development in the Caucasus and the necessities and access of Iran and Armenia's cooperation. As you are all aware, the second war in the region was a huge event. I believe that this war will bring about significant changes. I've repeatedly said that we must divide the history of the Caucasus after the collapse of the Soviet Union into pre and post 44-day war. From my point of view, the war plans made by the Republic of Azerbaijan with the support of the Turkey and Israel showed that their main goal was to bring about geopolitical change in the region. The active presence of Turkey and Israel in the war also showed that their goal was not just Armenia. I believe that making geopolitical change and influencing Iran's national security was also one of the main goals of the war. You can see the Republic of Azerbaijan has escalated tension with Iran. We know that the Republic of Azerbaijan alone is not able to escalate tension with Iran. In fact, without the support of Turkey and Israel for Baku, this country would never have been able to create tension with Iran. Therefore, the Republic of Azerbaijan, Turkey and Israel have targeted Iran and Armenia in their plans. That is why Iran and Armenia must work together against these dangerous plans. In my opinion, Iran and
Armenia can define their cooperation in several steps. In the first step, Iran and Armenia should consider building another road for the Goris-Kapan route. It's a necessity. In the second step, Iran and Armenia must prevent the construction of any new corridor connecting the Republic of Azerbaijan to Nakhchivan and then Turkey. In the third step, Iran and Armenia must create common border markets. This action will lead to increased human interaction between the people of two countries, between the people of Iran and Armenia. In the fourth step, Iran must invest and build economic units in southern Armenia, in Syunik, and Yerevan should also facilitate the conditions for Iran's commercial activities in the region. In the fifth step, Iran and Armenia must include defense, security, and military alliance. It's very important because the two countries face common threats. Israel and pan-Turkism are two major enemies and threats for Tehran and Yerevan. And finally, in the sixth step, Iran and Armenia must work with Russia, Georgia, and India to create a new corridor to connect the Persian Gulf to the Black Sea and Europe. I'd like to recap the main points. That the lack of cooperation between Iran and Armenia could lead to significant losses for both countries. This is important because the direct presence of Turkey and Israel in the Caucasus shows that new terrains have emerged in the region. We have to remember that if Iran and Armenia fail to work together to shape the new atmosphere in the Caucasus, both countries will be big loser in the future development. Thank you to all for listening. It was a pleasure being here today. Thank you very much, Mr. Bahman. And I forgot to say that after the webinar, at the end of the webinar, we have a chance to ask questions. If we have anyone has some questions to the panelists. And now, Mr. Ahmad Kazemi will introduce us what kind of opportunities Armenian and Iranian economic cooperation has. Mr. Kazemi. Hello. Hello, Mr. Kazemi. Your turn. Welcome. Hello. I am happy to be to this webinar. Thanks for Orbeli Center for this webinar. Please let me to give my speech in Persian. Okay. Okay. Yeah, yes.
Janna will translate for us. Thank you. عنوان سخنرانی اینترنت ایران و ارمنستان فرصت‌های همکاری اقتصادی و سیاسی و آثار منطقی آن میباشد. Ելույթի վերնագիրն է Իրան-Հայաստան քաղաքական տնտեսական համագործակցության հնարավորությունները եւ դրա տարածաշրջանային հետևանքները։ قفقاز مجموعه‌ای به هم پیوسته و نوعی پیکره جغرافیایی واحد هست و بنابراین لازم میدونم که قبل از ورود به بحث اصلی در مورد رویکرد ایران به قفقاز چند نکته را مطرح بکنم. Կովկասն աշխարհագրական կարևոր եւ փոխկապակցված միավոր է եւ նախքան բուն թեմային անդրադառնալը անհրաժեշտ եմ համարում ներկայացնել Կովկասի վերաբերյալ Իրանի մոտեցումն ու տեսակետը։ پس از فروپاشی شوروی ایران یکی از کشورهای پیشرو در جهان و منطقه در شناسایی اعلام استقلال هر سه کشور قفقاز بود. Խոսան փլուզումից հետո Իրանն այն առաջին երկրներից էր, որ ճանաչեց Կովկասյան երկրների Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի անկախությունը։ با توجه به وجود بحران‌های نظیر قره‌باغ کوهستانی، آبخازیا، اوستیای جنوبی و آجوریا، ایران از همون ابتدا بر اساس منشور سازمان ملل بر چند محور حقوقی در منطقه تأکید کرده است. Տարածաշրջանի երկրների անկախացումից ի վեր այնպիսի ճգնաժամեր են առաջացել, ինչպիսիք են Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի, Աջարիայի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Իրանն էլ ՄԱԿ կանոնադրության ու միջազգային օրենքների համապատասխան մշտապես մի քանի առանցքային հանգամանք են գծել, որոնք այսօր էլ ընկած են Կովկասում Իրանի քաղաքականության հիմքում։ اول تأکید بر حمایت از تمامیت ارضی کشورهای منطقه و تأکید بر عدم تغییر ناپذیری در عدم تغییر مرزهای بین المللی کشورهای منطقه. Առաջինը հարավային Կովկասի երկրների տարածքային ամբողջականության աջակցություն եւ միջազգային ու պաշտոնական սահմանների փոփոխության անթույլատրելիությունն է։ دوم تأکید بر حل مسالمت‌آمیز اختلافات از جمله از طریق مذاکره و میانجیگری. Երկրորդ սահմանային եւ տարածքային հակասությունների խաղաղ կարգավորումն է միջազգային իրավունքով հստակեցված կարգավորման մեխանիզմների հիման վրա, ինչպիսիք են բանակցությունները, միջնորդությունը։ و سوم تأکید بر بومی ساختن امنیت در منطقه قفقاز جنوبی و جلوگیری از مداخله کشورها و سازمانهای بیگانه مانند ناتو. Հաջորդը հարավային Կովկասում հավաքական անվտանգության տեղայնացումն է օտար երկրների, կազմակերպությունների, դաշինքների, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի միջամտության կանխումն է։ ایران کشوری هست که حضور تاریخی و تمدنی در قفقاز جنوبی داره و در طول تاریخ این منطقه ایران همواره در نقش یک کشور میزبان حامی صلح، آرامش و ثبات در این منطقه بوده است. Իրանը երկիր է, որ հարավային Կովկասում պատմական եւ քաղաքակրթական ներկայություն ունեցել եւ տարածաշրջանի պատմության ընթացքում միշտ աջակցել է դրա խաղաղությանն ու կայունությանը։ بر همین اساس هم بعد از فروپاشی شوروی ایران برخلاف برخی از کشورها نگاه یکسویه، یکجانبه و انحصارگرایانه به تحولات قفقاز نداشت. Այս ամենի հիման վրա էլ Իրանը խսան փլուզումից հետո եւ սահմանների քանդվելուց հետո հրաժարվել է միակողմանի մոտեցումներից։ بر همین اساس هم ایران از ابتدا بر مدل همکاری 3+3 یعنی همکاری سه کشور قفقاز و کشورهای همسایه قفقاز تاکید کرده است. Հենց այս մոտեցումներից ելնելով է նաև, որ Իրանը մշտապես աջակցել է 3+3 համագործակցության մոդելին։ ایران بر همین اساس معتقد بوده است که همکاری‌های کشورها در منطقه در خصوص انرژی و ترانزیت باید عامل همکاری باشند نه عامل رقابت. Եվ հենց նրանից ելնելով է, որ Իրանը միշտ ընդգծել է, որ տարածաշրջանում էներգետիկ գործոնները պետք է լինեն ոչ թե մրցակցության, այլ համագործակցության հնարավորություն։ با چنین رویکردی هم از همان ابتدای استقلال ارمنستان
ایران روابط مبتنی بر دوستی، حسن همزواری و احترام متقابل با ارمنستان برقرار کرد. Եվ այս մոտեցման հիման վրա էլ Իրանը Հայաստանի անկախացումից ի վեր բարեկամության, բարեկրացիականության, փոխադարձ հարգանքի հիման վրա հիմնված հարաբերություններ է սկսել։ به همین دلیل در 3 دهه گذشته مرز 4000 کیلومتری ایران و ارمنستان مرز امید نامگذاری شده است. Եվ հենց այդ պատճառով է, որ վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում Հայաստանի հետ 44 կիլոմետրանոց սահմանը միշտ բնորոշվել է որպես հույսի սահման։ دو کشور در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی پتانسیل‌های بسیار زیادی برای همکاری دارند. Երկու երկրները քաղաքական եւ տնտեսական ոլորտներում համագործակցության լայն հնարավորություններ ունեն։ در حوزه سیاسی علاوه بر همکاری‌های خوب دوجانبه در سطح مجامع بین‌المللی و در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی دیدگاه‌های دو کشور بسیار به هم نزدیک است. Քաղաքական ոլորտում երկկողմ կառուցողական համագործակցությունից բացի երկու երկրները լավ համագործակցություն են նաև միջազգային կազմակերպություններում եւ ընդհանուր տեսակետներ ունեն տարածաշրջանային մի շարք հարցերի վերաբերյալ։ در این فرایند و در این موضوع دیاسپورای جهانی ارامنه هم نقش مثبتی رو ایفا کرده است. Եվ այս հարցում նաև մեծ դերակատարում է ունեցել հայկական սփյուռքը։ به دلیل همین روابط خوب سیاسی رهبر انقلاب اسلامی ایران در دیداری که با آقای پاشینیان در سال 2019 داشتند روابط دو کشور را خوب و برخوردار از ارتباطات تاریخی خواندند و تأکید کردند که روابط ایران و ارمنستان باید مستحکم، مستمر و دوستانه باشد. Եվ հենց այս ամենի հիման վրա էլ Իրանի հոգևոր առաջնորդը 2019 թվականին Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը ընդգծեց, որ երկու երկրներ ունեն լավ եւ բարեկամական հարաբերություններ եւ այդ հարաբերությունները պետք է շարունակական լինեն եւ շարունակեն լինել ամուր ու բարեկամական։ برخلاف روابط سیاسی در حوزه روابط اقتصادی مناسبات ایران و ارمنستان همسو و در واقع متناسب با پتانسیل‌های بسیار زیادی که میان دو کشور وجود داره نیست. Ի տարբերություն քաղաքական հարաբերությունների տնտեսական ոլորտում երկու երկրների համագործակցությունը չի համապատասխանում առկա պոտենցիալին։ به نظر میرسه که نبود برخی از زیرساخت‌های تقویت ارتباطات تجاری در مناطق مرزی، نبود خطوط راه و خطوط ترانزیتی مناسب و عدم اطلاع رسانی از جمله دلایل در واقع کاهش و متناسب نبودن مناسبات اقتصادی دو کشور با پتانسیل ها است. Սահմանային շրջաններում առևտրային հարաբերությունների ամրապնդմանը նպաստող ենթակառուցվածքների բացակայությունը, միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող հաղորդակցական ուղիների բացակայությունը եւ համագործակցության որոշ հնարավորությունների սահմանափակումը այն պատճառներից են, որոնց հետևանքով երկու երկրների առևտրաշրջանառության ծավալը բավարար մակարդակի չէ։ خوشبختانه دو کشور با آگاهی از این آسیب‌ها و ضعف‌های اقتصادی طرح‌های خوبی برای تقویت مناسبات اقتصادی دو کشور تعریف کردند. یکی از این طرح‌ها در واقع تأسیس منطقه آزاد مگری در استان سیونیک میباشد. Սակայն ուրախալի է, որ երկու կողմերը տեղյակ են այդ խնդիրներին եւ համագործակցության զարգացման ուղղությամբ ծրագրեր են մշակում եւ դրանցից մեկը մեղրի ազատ տնտեսական գոտու ստեղծումն է։ طرح دیگه در واقع ایجاد مسیر بین‌المللی جدید ترانزیت میان ایران و ارمنستان هست که از سالها قبل مطرح شده و الان با جدیت پیگیری میشه. Մյուս նախագիծը առնչվում է Իրանի եւ Հայաստանի միջև նոր տարանցիկ եւ միջազգային ճանապարհի կառուցմանը եւ այն տարիներ առաջ դեռևս քննարկվել է։ تحقق مسیر جدید ترانزیتی میان ایران و ارمنستان نه تنها در واقع منافع دو جانبه داره بلکه از لحاظ منطقه‌ای و بین‌المللی هم بسیار مهم خواهد بود. Եվ այդ նախագծերը ոչ միայն երկկողմ, այլև միջազգային մեծ նշանակություն ունեն։ تحقق این مسیر جدید ترانزیتی بر همکاری‌های ایران و ارمنستان و جایگاه دو کشور در کریدور بین‌المللی شمال جنوب
و همچنین کریدور بین‌المللی شرق غرب تاثیر مثبتی خواهد داشت. Այդ ճանապարհի կառուցումը դրական ազդեցություն է թողնելու ոչ միայն հայ-իրանական համագործակցության, այլ նաև հյուսիս-հարավ, արևել-արևմուտք նախագծերում, տարածիկ միջանցքների նախագծերում։ همچنین باعث تقویت همکاری‌های دو کشور در چارچوب اتحادیه گمرکی اوراسیا خواهد شد. Եվ այն նաև կնպաստի ԵԱՏՄ շրջանակներում համագործակցության զարգացմանը։ ایران و ارمنستان از لحاظ جغرافیایی جایگاه بسیار کلیدی برای اتصال ترانزیتی خلیج فارس به دریای سیاه را دارند. Իրանը եւ Հայաստանը աշխարհագրական առանձնահատուկ դիրք ունեն Պարսից ծոցը Սերծովին միացնելու հարցում։ بنابراین این طرح‌ها نشون میده که مرز ایران و ارمنستان و توسعه همکاری‌های ترانزیتی میان دو کشور تا چه حد اهمیت داره. Այդ իսկ պատճառով սա ցույց է տալիս, թե երկու երկրների միջև այդ նախագծերի իրականացումը եւ սահմանների զարգացումը ինչքան կարեւորություն ունեն։ با توجه به تحرکات جمهوری آذربایجان و ترکیه برای تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه، ایران معتقد است که برای صلح و ثبات پایدار در قفقاز راه‌های مواصلاتی باید فارغ از ملاحظات سیاسی یا قومی برنامه‌ریزی بشن. Իրանը կողմ է, որ տարածաշրջանում հաղորդակցական ուղիները բացվեն առանց քաղաքականացնելու եւ էթնիկ գործոնի մեջբերման։ اینجا لازم میدونم تاکید کنم که خطوط مواصلاتی با موضوع دالان متفاوت است. Այստեղ հարկ եմ համարում նշել, որ հաղորդակցական ուղին եւ միջանցքը տարբերվում են։ خطوط مواصلاتی تنها نقش ترانزیت کالا و مسافر در چارچوب قوانین و حاکمیت کشور میزبان را دارند. Հաղորդակցական ուղին պարզապես բեռների ուղևորների տեղափոխադրման համար է եւ գտնվում է հյուրընկալ երկրի վերահսկողության տակ։ اما دالان علاوه بر کارکرد ترانزیتی، کارکردهای سیاسی، امنیتی و کارکردهای غیر اقتصادی هم داره و عمدتاً با مباحث تاریخی و طمع‌ورزی‌های ارضی ارتباط دارد. Սակայն միջանցքը տարանցիկ էներգետիկայի փոխադրման, քաղաքական եւ անվտանգային պատմական գործառույթներ ունի եւ ստեղծվում է տարածքային նկատումների հիման վրա։ دالان تخیلی که جمهوری آذربایجان و ترکیه به دنبال آن هستند از منظر جاه طلبی با دالانی که هیتلر از لهستان به عنوان دالان دانزیچ در واقع تصاحب کرد قابل مقایسه و شباهت است. Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետապնդած այդ պատրանքային միջանցքը նմանվում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ ստեղծված լեհական Դանցիգի միջանցքին։ برخلاف دیدگاه باکو و آنکارا در توافقنامه 9 نوامبر 2020 هیچ صحبتی از دالان در استان سیونیچ نشده است. Սակայն չնայած Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պնդումներին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում միջանցքի մասին որևէ խոսք չի գնում։ ترکیه و جمهوری آذربایجان در واقع دنبال دالان تخیلی تورانی و پانتورکیستی هستند. Թուրքիան եւ Ադրբեջանը փորձում են ստեղծել թուրանական պանթուրքիստական միջանցք։ چنین دالانی در صورتی که تحقق پیدا بکنه ارمنستان را به محاصره قومی در میاره و جمهوری آذربایجان هم را به عنوان کشور تحت حمایه ترکیه قرار میدن. Եթե նման միջանցք ստեղծվի, Հայաստանը կհայտնվի էթնիկ շրջափակման մեջ, իսկ Ադրբեջանը իր հերթին կվերածվի Թուրքիայի հովանու ներքո գտնվող երկրի։ البته مهم است که بدانیم که این دالان کارکردهای بین‌المللی هم دارد و با منافع برخی از قدرت‌های جهانی مثل آمریکا و انگلستان برای ایجاد یک کانون جدید بحران علیه روسیه، چین و ایران ارتباط دارد. Սակայն այս միջանցքի ստեղծումը նաև առնչվում է գերտերությունների, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի ցանկություններին, Ռուսաստանին, Չինաստանին շրջափակման նրանց ծրագրերը խափանելու նպատակով։
دالان تورانی از منظر مباحث انرژی و ترانزیتی عمدتاً برای تحت فشار گذاشتن چین و روسیه و محاصره آنها برنامه‌ریزی شده است. Էներգետիկ տեսանկյունից այս միջանցքը Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Չինաստանի էներգետիկ նախագծերին վնաս հասցնելու նպատակով է. ترکیه و جمهوری آذربایجان مدعی هستند که با ایجاد دالان در سیونیک ارمنستان از انزوای منطقه‌ای خارج می شود. این در شرایطی است که ارمنستان منزوی نیست. Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պնդում են, որ այդ միջանցքի ստեղծմամբ Հայաստանը դուրս կգա շրջափակումից, սակայն սա այն պարագայում, երբ Հայաստանը շրջափակման մեջ չէ. ارمنستان از طریق ایران و گرجستان به شاهراهای جهانی ارتباط دارد. Հայաստանը Վրաստանի եւ Իրանի միջոցով կապ է հաստատում համաշխարհային երթուղիների հետ. دالان تورانی نه تنها موجب خروج ارمنستان از انزوا نمی شود، بلکه باعث می شود که در واقع ارمنستان در محاصره پانتورانیسم در بیفته. Զանգեզու այդ միջանցքի ստեղծումը Հայաստանին ոչ միայն շրջափակումից դուրս չի բերելու, այլ պատճառ է դառնալու, որ Հայաստանը հայտնվի պանթյուրքիստների շրջափակման մեջ. چنین طرحی تبعات بسیار منفی علیه ارمنستان داره و میتونه طمع‌ورزی‌های ارضی علیه ارمنستان را افزایش بده و امنیت ارامن قره‌باغ کوهستانی را به خطر بیندازد. Սա Հայաստանի համար լուրջ հետևանքներ կարող է ունենալ եւ կարող է վտանգել Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը. همچنین میتونه زمینه سازی بکنه برای تکرار حوادث وحشتناکی که در سال 1915 ارامنه شاهدان بودند. Եվ կարող է հիմքեր ստեղծել 1915 թվականի սարսափելի իրադարձությունների կրկնման համար. بنابراین امضای هر گونه توافقنامه‌ای که در راستای دالان تورانی باشه به نوعی در واقع بی‌توجهی به تمامیت ارضی ارمنستان و آرمان تاریخی ارامنه میباشه. Այդ իսկ պատճառով այդ միջանցքի ստեղծմանը նպաստող ցանկացած պայմանագրի ստորագրում կնշանակի անտեսել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ հայերի պատմական իղձը. ایران معتقد است برای جلوگیری از چنین توطئه خطرناکی از یک سو باید همکاری‌های ایران و ارمنستان در همه زمینه‌ها گسترش پیدا کند. Իրանը համոզված է, որ նման վտանգավոր գործընթացը կանխելու համար մի կողմից պետք է Հայաստանի ու Իրանի համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում զարգանա. همچنین طرح‌های منطقه‌ای باید بر اساس احترام بر تمامیت ارضی کشورها و عدم تغییر مرزهای بین‌المللی و خودداری از سیاست‌زدگی تنظیم بشن. Եվ մյուս կողմից համագործակցության բոլոր նախագծերը պետք է աշխարհաքաղաքական իրողության, տարածքային ամբողջականության, միջազգային սահմանների հարգման ու քաղաքականացման սկզբունքի հիման վրա լինի. بنابراین تأثیر همکاری‌های راهبردی ایران و ارمنستان جلوگیری از افتادن منطقه در دام طرح‌های تنش‌زایانه قومی میباشد. Այդ իսկ պատճառով Հայաստանի եւ Իրանի ռազմավարական համագործակցության կարևոր ազդեցությունը տարածաշրջանը էթնիկական եւ լարվածություն առաջացնող թակարդներն ընկնելուց կանխելն է. همانطور که مقامات ارمنستان هم اعلام کردند ایران و ارمنستان برای گسترش مناسبات در سطوح دو جانبه و منطقه‌ای آمادگی کامل دارند. Եվ ինչպես հայ պաշտոնյաներն են նաև հայտարարել, Իրանը եւ Հայաստանը պատրաստ են համագործակցել երկկողմ եւ տարածաշրջանային մակարդակներում. گسترش این همکاری‌ها نه تنها دارای منافع دو جانبه بلکه به معنای واقعی صلح و ثبات پایدار در قفقاز را ایجاد خواهد کرد. Այդ համագործակցության ընդլայնումը ոչ միայն երկու երկրների օգտին է, այլև Կովկասում խաղաղության կարող է նպաստել Կովկասում խաղաղությանը. از اساتید و همه حاضران در این وبینار به دلیل حوصله و وقتی که اختصاص دادن سپاسگزارم. Շնորհակալ եմ բոլորին ընձեռված հնարավորության համար. Thanks. Մոչակել եմ. Thank you, Mr. Kazemi, for your detailed and very important remarks and explanations. And now the Karabakh War in 2020 underscored a lot of challenges in our region, and the most important one is the security challenge.
And now we ask Mr. Toron Hovhannisyan, the expert on Azerbaijani issues from Orbeli Analytical Center, to introduce the regional main security issues. Please, Mr. Hovhannisyan. Thank you, Mr. Hovhannisyan. Thank you, dear colleagues and guests. First of all, I would like to thank everyone for this opportunity. It's an honor to take part in such an event with you all. We appreciate your professional remarks and analysis not only on the Iranian-Armenian relations, but also regarding the overall situation in the region after the Second Karabakh War. Especially now, when our republic and Armenians as a nation are going through such a hard period, we do really appreciate having such a good neighbor and fraternal state as the Islamic Republic of Iran. The situation has changed not only in Armenia, but in our region as a whole. The war launched by Azerbaijan against Artsakh and later against Armenia has brought us to bigger security challenges. I personally believe that we can overcome these challenges only if we take constructive measures and cooperate with each other, as both the security and stability are the key factors for development in our republics and the region as a whole. This being said, I would like also to touch upon a few key elements of the current challenges that are in Armenia's attention span. It's an undeniable fact that the war against Artsakh was penetrated with the full support of the Republic of Turkey. By this, I mean both the supply of arms and technical support during and after the war, but also, as my dear colleague has already mentioned, the mercenaries which were brought to Azerbaijan via Turkish ties. Turkish-backed mercenary groups were involved, especially in the southern direction of the front in Karabakh, near the Iranian border, and were actively engaged in the fight against Armenian forces, against the defense army of Artsakh. Also, I would like to mention that a day before the war started, a Libyan 5A DMG plane was spotted at the Istanbul airport. The same plane repeatedly flew from Tripoli to Baku during the war, transporting terrorist mercenaries to Artsakh. It once again proves that Turkey was involved in the planning phase of the Second Artsakh War, and the involvement of Turkish-backed mercenary terrorists was planned way ahead. Several months after the war, we don't have evidences that those terrorist groups have departed from Azerbaijan, from the border with Iran. I believe they don't make us wait too long to hear from them once again. The second issue that I would like to touch upon is the growing influence of Turkey in the region, especially in the Republic of Azerbaijan. Not to speak out of the blue, I'd like to mention that the situation nowadays can be analyzed in parallel with the Ottoman invasion to the Caucasus in 1918 and the foundation of the new Turkic Republic named Azerbaijan. Taking both the same on the territory of the newly formed republic into consideration, I believe our Iranian counterparts have much better knowledge on this episode of our regional history. What I would like to highlight more is Israel's main role and participation in our regional politics, especially in the context of the Second Artsakh War. Azerbaijan has added variety to its arsenal, especially since 2007, purchasing 5 billion worth of weapons, including drones, missile systems from Israel.
It is not a secret that Israel made or designed arms were actively used against the Armenians during the Second Artsakh War. But what is important is that the purchase of surveillance and kamikaze attack drones was completed not by the armed forces of Azerbaijan, but the State Border Service. As we know, at the time the State Border Service of Azerbaijan was responsible for Azerbaijani borders security with Georgia, Russia, Islamic Republic of Iran, and the countries of Central Asia, including the territory of the Caspian Sea. Also, as we know, the Israeli surveillance drones, for example, Hermes 900 reconnaissance drone acquired by Azerbaijan was making maneuvers over the territory of the Caspian Sea. Besides this, in 2011, Azerbaijan signed an agreement with the Israeli Arms Export Agency called SIBAT, allowing the production of Israeli warships on the shore of the Caspian Sea starting from 2014. Azerbaijan's State Border Service has ties not only with Israel, but is getting direct financial support from the USA, or was getting. Under Section 233 of Building Partner Capacity Programs implemented by the Department of Defense of USA, we see southern border security, combat against terrorism, and so on offered to Azerbaijan. So, dear colleagues, what do we have after the war? The situation where Armenia was defeated and therefore weakened while trying to fight against Turkish expansionism in the South Caucasus. Territories of Artsakh are now, or the most part of the territories of Artsakh are now occupied by Azerbaijan. This also includes a 100-kilometer long area in Artsakh's southern border in the vicinity of Iran. The mercenary terrorists are reportedly stationed in this area for now. Given the rapid growth of Turkish influence in the South Caucasus and its military presence in the occupied territories of Artsakh, it comes as no surprise that Aliyev openly stated his intention of turning the Azerbaijani army into a smaller version of Turkey's NATO-founded army. Therefore, in the future, Azerbaijan will continue to strengthen its military political cooperation with both Turkey and Israel in order to achieve its goals. All these facts are clearly alarming for Armenia and Iran as not only good partners, but also as neighbors of Azerbaijan. The post-war situation has brought new agendas which include opening communication in the region. But as we can see, and it was already mentioned by my dear colleagues, Azerbaijan's policy on this issue is not too open but too close. Azerbaijan's and Turkey's policy. As we all know, since August 2021, due to the Azerbaijan's aggressive policy, Iran has faced huge problems in the issue of international transportation on the territory of Armenia, part of the interstate highway of which after the war came under the control of Azerbaijan. 2 Iranian drivers were illegally detained and held in Azerbaijan for more than 1 month from the aforementioned part of Armenia. Armenian citizens also face huge challenges and threats using this part of the route. The statements of the leaders of Azerbaijan and Turkey about the so-called Zangezur corridor show us that their only goal is the land connection of Azerbaijan and Turkey and not the regional cooperation at all. Armenia's position on this issue is quite clear. Azerbaijan cannot be provided with any corridor or other type of communication throughout the territory of Armenia with any separate status.
All routes can be opened simultaneously and used in accordance with international practice and regulations. It is also important to note that since May of this year, I have some maps for you. Since May of this year, Azerbaijan has grossly violated the territorial integrity of Republic of Armenia by invading its territory along the more than 150-kilometer border of Armenia and the occupied territories of Artsakh, now under the Azerbaijani control. Here is the map and the points you see. There are the territories that Azerbaijan has occupied since May of this year. The territories occupied by Azerbaijan are located near Armenian villages, which poses a direct threat to the lives and safety of civilians in these villages. As I already mentioned, here you can see the locations of the Azerbaijani army on the territory of Armenia. This map was compiled by a group of our researchers after 2 months of hard work on the ground. Here you can see the pictures taken by us, and this is a picture of Azerbaijani soldiers in the territory of Armenia. I think the Armenian side is aware that Iran has to follow its own national interests in terms of cooperation with Azerbaijan, but we are also confident that we can lay our centuries-old traditional friendship on a firmer foundation and to deepen the areas of cooperation. However, Azerbaijan's aggression against Armenians in Artsakh, in violation of 2 of the core principles of the Helsinki Final Act, and the post-war situation where Azerbaijan and Turkey continued their aggressive policy, which can obviously be observed in their recent aggressive and racist statements and actions, is nothing but a clear indicator that there is no guarantee of lasting peace in the region. The situation in the region and in the entire world implies that we are going to face new threats and challenges in the near future, which both Armenia and Islamic Republic of Iran cannot remain aloof. I believe that all these facts and observations should be considered in regard to the parties' geopolitical interests, leading to a higher and broader level of cooperation between the Republic of Armenia and the Islamic Republic of Iran. I am confident that this formula of cooperation must be the core principle of our national and regional security policies, not against, but for the sake of peace, stability, and development of the region. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Hovhannisyan. Our next speaker, Mr. Jafar Khashe, will submit the Iranian neighboring policy about the Armenia. Mr. Khashe. Hi. Hello. Do you have my voice? Yes. Sorry. Sorry. Hi. Listen. Yes. Do you have my voice? Yes, we hear you. Okay. Thank you for your invitation. I'm glad to be here today. I'm looking forward to talking with you today about the neighborhood policy of the Islamic Republic of Iran in relation with the Republic of Armenia. My talk today is divided into 3 main sections. The title of the first section is a neighborhood policy. In this section, I will try to give a brief explanation of the concept of neighborhood policy. And the second section is a neighborhood policy potential in relation with
Armenia. And finally, in the third section, the neighborhood policy obstacles in relation with Armenia. I begin with a brief explanation of the concept of neighborhood policy. This policy is rooted in good neighborliness policy. One of the main conditions of this policy is the neighbors' satisfaction with each other, which should be based on their supplementary capacity. The main function of neighborhood policy is to maintain the stability in the region and the borders based on the realization of fundamental agreement between neighbors. This policy is discussed on the basis of three levels of bilateral relation with neighbors, regional relation, and the use of regional and international organization, each of which should be followed according to a series of agreements and models. While neighbor is defined in terms of physical and geographical context, neighborhood policy means a normative concept that requires the will of neighbors to be implemented. This policy can be geopolitical, economic, or ideological based, or combination of these. Iran's neighborhood policy toward Armenia, I think, is geopolitical and economic based. This policy has been at the forefront of the international system at various times. The example of this can be seen in history of Nazi Germany and former Soviet Union and Japan, which pursued a neighborhood policy that was unsuccessful and they finally failed. The reason was that they were proposing a powerful country in region instead of a powerful region. Neighborhood policy, on the other hand, should seek to create a strong region. At present, Iran's neighborhood policy is in line with abstract documents, and Iran seeks to create a powerful region. So let's move on to second section, neighborhood policy potential in relation with Armenia. This section divided three items. First one, bilateral relation, and the second one, relation at the regional level, and finally I talk about the transit project. In bilateral relation, Armenia has a very different situation among the neighbors of the Islamic Republic of Iran. Although Armenia is the only Christian neighbor of Iran, we had the most peaceful and respectful relation with these neighbors. Important components such as cultural, economic, and geopolitical ties are influential in this regard. In the regional level, the relations between the two countries are not bad. Geopolitically, Iran and Armenia have to work together, and they must do so. From an economic point of view, relations should not be limited at the bilateral level. Economic relations between the two countries should be seen in the framework of regional organization. It is beneficial for all the parties to strengthen the free trade zones, invest in double production in this zone, and something else. Finally, in the third item, I would like to refer to transit project. Iran and Armenia are not rivals but complementary. In transit project, the two parties most seriously, with the help of other interested parties, pursue the north and south corridors. The third and final section of my talk is neighborhood policy obstacles in relation with Armenia. One of the important obstacles is the unresolved Nagorno-Karabakh crisis. The continuation of this crisis has become an excuse for the intervention of trans-regional actors in the region, and it has resulted in the
disruption of the natural order of the region. This situation has created a weak area whose members suffer the most. At the present time, the party should not allow the conflict to change from one situation to another instead of being fully resolved. The signing of a permanent peace agreement with the condition agreed upon by the parties can be really helpful for the peace and stability of the region. Another obstacle is insufficient attention to each other in upstream documents. The foreign policy and national security document of the Islamic Republic of Iran and Armenia has not paid proper attention to each other. For example, the recent document outlining in the action of the Armenian government in the next 5 years, Iran is mentioned in the fifth priority of Armenia, while the parties should be high-level priority of each other. And another obstacle is the presence of a destructive actor in the region. So far, during the 3 decades since the independence of the South Caucasus Republic, the presence of trans-regional actor has not been able to have a positive impact on the process of resolving the Nagorno-Karabakh crisis. In many cases, they sought to escalate the tension. The Islamic Republic of Iran not only opposes the unconstructive presence of other activities in the South Caucasus, but is also sensitive to some of these activities, including Israel. In conclusion, I want to say that if we look at the relation between Iran and Armenia on a bilateral basis, we cannot have a correct analysis of the situation. Relation between two parties must be developed at the regional level, and beyond that, at the regional level, participation in transit projects is very important for both countries. So this concludes the focus of discussion today. To end, I'd like to highlight what determines the development in the region in the next 2 or 3 decades is the ratio of each country's presence in transit projects. In this regard, the two sides, with the help of other interested parties, must make the necessary political and economic investment. Then at the end, I sincerely appreciate that I would have this opportunity to present to you, and thank you so much for your interest and attention. Thank you. And Mr. Ehsan Movahedian, our next speaker. Mr. Movahedian, if it's in your position, please put some attention about economical obstacles, if you can, between Armenia and Iran, if we have some such kind of obstacles that you would like to mention in your report. Thank you. Please. Okay, everybody hear me? Yeah. Okay, I want to give a general picture of the Iranian-Armenian relation, and I hope I can help you in this matter. Hello everybody, and thanks for having me with you here. My lecture topic is Armenian-Iranian relations, obstacles and opportunities. First of all, we have to evaluate that why good relations with Armenia is so important for Iran. Armenia is a good neighbor of Iran that follows the rules of good neighborliness. Moreover, Armenians who are living in Iran are among the most beloved, cultured and informed groups living in Iran. Armenians living in Isfahan, for example, are one of the most lovable groups living in this city, and some of my most knowledgeable and well-educated students are Armenians. Iran and Armenia should expand direct interactions
between the two countries in order to pursue their direct interests away from the greed and interests of United States, Russia, France, Turkey, Zionist regime, the Baku regime, and other local and international actors. Iran and Armenia should not interact through Russia or the United States and other parties and need clear, transparent, and direct understanding of each other to protect their own national interests. The possible disappearance of the Iranian-Armenian border means a reduction in Iran's and Armenia's strategic importance. It also means fewer options available for the transit of goods and energy from Iran and Armenia to Europe, and the possibility of abuse and manipulation by NATO, the Zionist regime, Turkey, and the Republic of Baku. In this case, the Republic of Armenia, as a historical and strategic ally of Iran, will be isolated and besieged, and the siege of Iran in the result will be tightened by NATO, Turkey, and Zionist regime. In the case of the possible occupation of Armenia's Sunni province or establishment of the so-called Zangezur corridor, the Caspian Sea will be militarized by Turkey and NATO. Iran's land access to Russia will be impossible, and the balance of power in the region will change to the detriment of Iran, Armenia, and Russia. Therefore, strengthening economic and military relations between Iran and Armenia is necessary. Armenia must strengthen its military power with cooperation of Iran, and especially by purchasing drones from Iran to prevent a repeat of bitter experiences of 44-day Artsakh war. The idea of establishing an Iranian military base in Armenia's Sunni province has been arised recently and nowadays to prevent the activation of the so-called Zangezur corridor. Given the explicit statements of Erdogan and Aliyev in this regard in recent days, which showed their serious determination to reinvade Armenia, it's necessary to examine and discuss this idea with total respect to the territorial integrity of Armenia and Armenian national pride. Iran and Armenia must complete the road and railway corridor between the two countries to confront the malicious intent of Turkey and the Baku regime. The same should be done for Nakhchivan so that Julfa and Yerevan can be connected through Nakhchivan. Making land travel easier between the two countries, providing banking facilities and financial incentives to the Iranian companies and startups to operate and invest in Armenia should also be considered by the government of Armenia. Increasing cooperation and coordination between the two free economic zones of Aras and Merv in Armenia, holding exhibitions and establishing joint museums, publishing books and launching websites, and producing TV programs and documentaries to inform and strengthen cultural, historical, economic, and political ties of Iran or Armenia must be taken into account. Armenia and Iranian youth should not watch Turkish historical TV series in which Iran and Armenia are portrayed as disintegrated big countries under the control of Turkish kings. Some groups and individuals in Armenia seem to inject a spirit of conservatism, passivity, and the need to depend on Russia into the people, arguing that Iran is not a real and serious supporter of the Republic of Armenia. On the other hand, some individuals and groups in Iran are spreading false and disappointing views and news about Armenia, so that some Iranians think that the Armenian government intends to hand over the Sunni province to the Baku regime and in return take full control of Artsakh.
The reason for these misunderstandings between the two countries is the lack of direct media interactions and cultural communications between the two countries, and the little positive propaganda activity in both countries to confront the pan-Turkish and Baku regime propaganda and their media. The two countries should also strengthen their cooperation in the field of information technology and cyber warfare. One of the new types of war in the world is cyber war, which is expected to intensify with the increase of hostility between Turkey and Azerbaijan toward Iran and Armenia. Therefore, the two countries must increase their readiness in this regard from now on, so as not to be surprised and to prevent the leak of their sensitive information and confidential data and sabotage of critical water, electricity, gas, fuel infrastructures. Iran can also more actively support the activities of Armenian nationalist groups opposed to the racist and unilateral policies of Erdogan government. Some Western countries, or even the neighbors of Iran and Armenia, may offer small and deceptive incentives to Tehran and Yerevan to disrupt the process of unity and cooperation between the two countries. Let us not forget that Iran and Armenia are two everlasting neighbors that face similar opportunities and challenges and must have long-term planning and cooperation to overcome common threats. Therefore, deceptive and small incentives of third parties and countries should not cause the policymakers of the two countries to neglect the importance of joint political, economic, cultural, and security cooperation. Yesterday, and during the ceremony of construction of the Fuzuli Highway, Erdogan said, "The Republic of Baku is moving toward the Armenian border, isn't it? From there, we go further." Given the explicit intent of Turkey and Republic of Baku to invade the Iranian-Armenian border by completing the Zangezur corridor, any negligence and indifference of the Iranians and Armenian political authorities to counter this conspiracy is an unforgivable mistake that completely endangers the future of our children. So, Iran expects Armenia to consider the interests of the Islamic Republic in the 9th of November negotiations with Russia and Republic of Baku to determine common borders and to oppose the creation of any kind of corridor from Nakhchivan to the Republic of Baku, which would mean the loss of Iran and Armenian borders as well as irreversible defeat for both countries. Iran and Armenia also need to improve their relations with India and Georgia to increase their economic, political, and security power, as well as to make the best use of their geopolitical advantage. Thank you again for giving me the opportunity to express my views, and I hope that the good relations between the two countries will expand day by day, and that the happiness and prosperity of two nations of Armenia and Iran will increase. Thank you for having me. Thank you, Mr. Moahedian, for your report and remarks. As we mentioned in the beginning of our discussion, and also some of our colleagues talked about it, Turkey increased its influence in the Caucasus after 44-day war. And what kind of challenges and threats can we mention on the growing influence of Turkey in this region? And our colleague, Mr. Georg Kaloshian from Orbeli Center, will present some updates about this topic. Please, Mr. Kaloshian. Thank you. Thank you for this opportunity, and I want to welcome all participants and best regards to our Iranian colleagues. So I will try to introduce the goals, the main goals pursued by Turkey after the 44-day war.
Turkey's destabilizing role, unfortunately, in the region was once clearly emphasized during the large-scale war unleashed by Azerbaijan against Artsakh in September 2020, as well as in the post-war period. Turkey was actually one of the sides of the war, and during the war, in spite of providing various assistance to Azerbaijan, it was directly involved in military operations as well. Of course, Turkey is also trying to be actively involved in the post-war process, unfortunately not in favor of establishing peace and stability in the region, but in order to implement its own more imperialistic programs and gain dominance in the region. This kind of policy is reflected in Turkey's various approaches to various regional issues. Immediately after the end of the war and the signing of the trilateral agreement between Azerbaijan, Armenia and Russia, Turkey trying to manipulate the points enshrined in the agreement and to give them a different meaning. It continues to pursue its expansionist policy. In particular, by manipulating the points related to the unblocking of the regional communications provided by the trilateral agreement, Turkey is consistently promoting the idea of the so-called Zangezur corridor, as our colleagues also mentioned about it, presenting it as one of the main preconditions for the development of the region. Although Armenia has for many times stated that it is in a position to establish peace and stability in the region, and in this regard, the unblocking of regional communications is naturally possible, but the logic of the corridor put forward by Turkey is completely unacceptable for Armenia's side. In fact, this kind of policy of Turkey is aimed at objectifying the ideology of pan-Turkism, as a result of which Turkey may eventually open up to Turkic war to Central Asia, to the shores of the Pacific Ocean. With the opening of the so-called Nakhichevan or Zangezur corridor, as they say, Turkey aims to shift the political, economic, trade and energy balance in the region in its favor, concentrating the east-west transport hubs in its hands. Thus, we can state that Turkey has developed its own imperialistic agenda in the issue of unblocking the regional hubs, communications, and the comprehensive steps of providing its foundation are being taken in several directions at the same time. Moreover, the Turkish-Azerbaijani discussions on the key element of this agenda, Kars-Igdir-Nakhichevan Railway and the Igdir-Nakhichevan gas pipeline, were initiated in February 2020 during Recep Tayyip Erdogan's visit to Baku. Turkey's ambition to get the most out of the situation is inherent in Turkish foreign policy. Mainly Turkish interests are being promoted, an attempt is being made to force the process of bringing to life the corridor that does not exist in the text of the statement, as we mentioned. This is done through indirect pressure on Armenia, as exemplified by statements made by high-ranking Turkish officials. It should be noted that they are of interest to Armenia and threatening at the same time. In particular, the Foreign Minister of Turkey, Mr. Çavuşoğlu, constantly emphasizes that Armenia must come to its senses, fulfill its obligations, and will receive the same answer in case of violation, as well as Armenia will receive the greatest benefit, etc. In this regard, as means of pressure can be considered the regular large-scale joint military exercises conducted by Turkey and Azerbaijan
which are often accompanied by propaganda tricks of psychological influence. Turkey shows urgency in carrying out its own agenda. In the context of joint military exercises, it is necessary to emphasize Turkey's open efforts to increase its military presence in the region and establish military dominance. His direct involvement in the 44-day Artsakh War provided wider opportunities in the post-war period in terms of expanding Turkey's military presence in the region. Turkey's influence, one of the military political leadership of Azerbaijan and the Azerbaijani army is becoming more and more obvious, reaching the level of threatening the sovereignty of Azerbaijan. In order to strengthen and increase its military presence in the region, as the 44-day war has clearly shown, Turkey does not shy away from the idea of using mercenary terrorists as well. In the post-war period, Turkey's regional aspirations were also expressed in terms of creating new platforms and new dimensions and using them to its advantage. Immediately after the 44-day Artsakh War, Turkey and Azerbaijan put forward their own scenario for establishing peace in the region, proposing the new dimensions of comprehensive regional cooperation. Based on the 9th point of the trilateral declaration on the ceasefire signed on November 9, 2020, on the unblocking of communications in the region, Turkey and Azerbaijan came up with the idea of creating a 6 or 3+3 platform. The whole concept of creating this platform is built around its own interpretation of the blockade, the idea of bringing the Zangezur corridor to life. Although the Zangezur corridor, or the Turkish side used also the Turkish corridor or gate and the Nakhichevan corridor versions, is presented through the 6th platform in the package of regional cooperation, but its implementation to the internal audience is especially presented also with the possibility of open threat against Armenia, including the use of force. According to Ankara and Baku, this measure is in the interests of all countries in the region, particularly Armenia, and will bring lasting peace and prosperity to the region. However, we have already formed an idea about the real and hidden goals of Turkey. Taking all this into account, we can state that after a 44-day war, Turkey's goal, unfortunately, is not to establish stability and peace in the region or to take steps that contribute to it. As we mentioned, Turkey's main goal, taking advantage to the current situation, is to completely change the balance of power in the region in its favor and gain a dominant position in this region. This kind of policy, which contains elements of neo-Ottomanism and expansionism, is implemented through political, economic and military means as well. The main task of our regional countries is to stop Turkey from carrying out its unhealthy aspirations, which threaten the stability of the region and the vital national interests of many countries in this region. Thank you. Thank you, Mr. Galashian. Our colleague, Johnny Melikian, is expert on Georgian studies, and now he will present his report on new developments in South Caucasus and the Georgian perspective. Please, Mr. Melikian. Thank you very much. Salam Hamkarane Muhtaram. I want to welcome my colleagues
in Yerevan and in Tehran. Being the last speaker is a very hard thing because many colleagues already mentioned many aspects of the current situation in the region, so I highlighted some main points which I want to mention here. So what we have now, new realities in the region. So status quo, it has changed, but we don't have new status quo. And in this case, there is a need of common work to be not the last one in this new battle which has started after the second Artsakh war, which is on the diplomatic part of the game. So first of all, Georgia as a state which is bordering with Iran, with Armenia and Azerbaijan, also has seen many challenges, especially during the war and after of this 44 days war. So in this case, Georgia was gaining from the status quo which was created in the 90s. So many trade roads, infrastructure projects were implemented via their territory. So in this case, new reality and possible implications of the November 9 trilateral assessment will also create some problems for Georgia, because if we look at the ninth at the common statement, there is a part which is about the deblockade of the communications in the region. So there were also mentioned the threats coming from the so-called Zangezur corridor, which is implementing now Azerbaijan. They try to use these words, they change discourse of the agreement or statement, to be more correct. And now Georgian government sees that there is a challenge of losing their geopolitical position in the region, but on the other side, they want to be tuned in the processes which are now going on, and in this case it is interesting. I want to move to 3+3 platform and Georgian platform. So what is about 3+3? Yes, my colleagues know, you probably also know that there is a problem in Tbilisi. So Georgian government sees the participation in this platform as a threat, or probably more diplomatic, as a challenge to their territorial integrity, etc., etc. So in this case, during last months, we saw that Tbilisi using opportunities, especially when Georgian ministers or prime minister was meeting with Turkish colleagues, Azerbaijani colleagues, they used that opportunity to say that having Russia in this platform or format, it already creates some problems for Georgia. And to be more specific and concrete, they use Russian factor, but they don't say about or try not to mention about the factor of West. So you know that West
is an ally of Georgia. Georgian Euro-Atlantic aspirations are still going on. They use the opportunity to be more effectively involved in Western projects. So for them, cutting West from this region is a policy against their national security. So in this case, we saw that Georgian Prime Minister, especially after some visits in Washington and Brussels, some communication with Western leaders, initiated its own idea or platform, which I call Georgian platform. Both 3+3 and Georgian platform have not filled with agenda, yes, strict agenda. What are the states or leaders who are saying about the perspectives on the cooperation in these formats, what they put inside, what should be done inside these formats, any economic projects or other things, yes, but my communication with Georgian colleagues and some officials, I can say that now they are more strict and say that this platform has no hidden agenda. It's open for everyone and is creating or initiating from Georgian side not to change any current working formats. So in this case, yes, we should remember that even after the war, Karabakh conflict hasn't resolved yet. We have some meetings with Azerbaijani experts. They think they continue to repeat the official position of Baku that conflict has resolved and they have nothing to do with that. But we think, my personal opinion is that conflict hasn't resolved. Minsk group co-chairs and that format is the main on the which is working on Nagorno-Karabakh conflict and on the aspects which remain still now, humanitarian issues, status of Artsakh. After the Second War, there is created another platform, especially after January 11 meeting between the leaders of Russia, Azerbaijan and Armenia, and now this format of vice prime ministers is working on the deblockading infrastructures in the region. So here also we have strict issues which are covering by this, we can say also platform, yes, but there are other issues which could discuss or initiate another, yes, issues which are not outside of these current projects or formats. So second track diplomacy, parliamentarian diplomacy, expert meetings. So in this case, I can say that if there is Georgian platform, why not? Iranian side is also has opportunity to create their own platform, trying to help us to sit at the table and to discuss these issues of post-war region and where we can try to discuss our future. Because in our current reality, we see that Azerbaijan, which is helping with the assistance of Turkey, they are trying to get more, maximum what they can do in this period after the war. And in this case, coming back to creation of the
prosperity and peace in the region, we can discuss many projects. Some of them already mentioned by my colleagues, Black Sea, Persian Gulf. But in this project we have some difficulties, because Armenian side should do its homework to create, to finish construction of Armenian north-south road, automobile road project. There are some already projects which are going on. I want to remember you that last years we were discussing the energy breach between Russia, Georgia, Armenia and Iran. And in this case there is a problem with the construction of the third high voltage power transmission line between Iran and Armenia, which in parallel with the first one with Georgia will let us to increase change of gas and electricity between our states. Why not? Maybe in future Georgia will join to that kind of cooperation with Iran. Yes, there are some problems in Tbilisi, and the Georgian-Iranian relations are probably linked to Western Iran relations, yes, and Iran deal. But we hope, I'm optimist that in a near future, after the Vienna talks will resume, we'll have another situation between Western Iran, and Iran will have opportunity to fastly realize some projects, including transmission line, Mehri hydropower plant. We should activate Mehri free trade zone. This will help. Probably, you know, before the war it was another situation. Now we see that we should activate our efforts to deepen our relations. Our trade turnover is very low, and we should work to bring it to $1 billion per year, and it will help us to create real link between us. We have good relations with Georgia. We are going to deepen relations with them, and in this X we can continue it with Russia, and in the near future maybe it will help already to bring Azerbaijan to the table. And if we really think that we can create that corridor between Black Sea and Persian Gulf, we should work with each other. Having automobile road, we should have real road via Nakhichevan. That's why we should try to pressure Azerbaijan via many other formats, and having many ties with other states, starting from China and India and other actors, to bring them to the table and to start to work on these kind of projects. But first of all, we should bring back to our homework, which will show that our policy is oriented on results. Last 20 years we were making toasts. These problems is in Georgian-Armenian relations. I see the same problem in Armenian-Azerbaijani, Armenian-Iranian relations, sorry. And we should back to realism. We should work hard to change this situation on the ground and to be the factors of future status quo in the region. Thank you very much.
Thank you, Mr. Melikan. And now, dear colleagues, we have a time, not much time for questions. If we have any kind of questions to any experts, please. Do we have questions? No, no questions. If not, let us go to the end of our webinar. Dear participants, colleagues, I think our discussion was very useful, and we talked a lot of important regional issues. And also, I hope that this cooperation between Iranian and Armenian experts and analytics will be continued. Thank you very much for your participation. That's all. If you don't have any. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you. Look forward.